for all the safety features on board. Then we're going to take you back to the United Kingdom and London Luton Airport in 3 hours, and we had very nice cruising conditions coming down here and equally nice going back. It's not as warm there, but it's not too bad actually. We have a light southeasterly wind at the moment, good visibility, a few clouds, and temperature's gone all the way up to 20 degrees. It's going to be a couple of more degrees on top of that, I think. But I'll talk to you once we get airborne a little bit on the way here. We're departing in a northerly direction here, so you get a good view of the island as well. And once we're up into cruise and a little bit on the way, I'll get back to you with some more information. Thank you now, and sit back and enjoy the flight. Portable electronic devices may be used on board if they are in the flight safe mode. Please turn on the flight safe mode now, or switch off your device for the duration of the flight. Handheld devices may be used in flight safe mode for takeoff and landing, but laptops must be safely stowed. Cabin crew on board for departure, please. Thank you. Section of the car park where we One? You got your ticket? Κυρίες και κύριοι, θα θέλαμε την προσοχή σας. Ακολουθούν οδηγίες για την ασφάλειά σας. Στην τσέπη του καθισματός σας θα βρείτε μια κάρτα ασφαλείας που υποδεικνύει διαδρομές εξόδου, μάσκες οξυγόνου, σωσίβια γυλαίκα και θέση προετοιμασίας που πρέπει να λάβετε εάν ακούσετε τις λέξεις brace, brace. Υπάρχουν 2 έξοδοι κινδύνου στο πίσω τμήμα του χώρου επιβατών, 4 στο κέντρο και 2 στο μπροστινό τμήμα. Θα υπάρχει οδυσμός χαμηλής έντασης που θα σας οδηγήσει σε μία έξοδο. Σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε πού βρίσκεται η πλησιέστερη σε εσάς έξοδος. Σε περίπτωση επίγουσας ανάγκης, αφήστε όλες τις χειραποσκευές μέσα στο αεροσκάφος. Η ζώνη σας χρησιμοποιείται όπως σας υποδεικνύεται. Η ζώνη ασφαλείας σας πρέπει να είναι δεμένη όσο είναι αναμένη φωτεινή επιγραφή προσδεθείτε. Σας προτείνουμε να διατηρείτε τη ζώνη σας δεμένη εφόσον κάθεστε. Σε περίπτωση αποσυμπίεσης, μάσκες θα πέσουν από το χώρο αποθήκευσης πάνω από τις θέσεις σας. Τραβήξτε μία μάσκα προς το μέρος σας για να ξεκινήσετε τη ροή του οξυγόνου. Τοποθετήστε τη μάσκα πάνω από τη μύτη και το στόμα σας. Χρησιμοποιήστε τον ελαστικό ημάντα για να τη συγκρατήσετε στη θέση της. Για να την προσαρμόσετε, τραβήξτε τους ελαστικούς ημάντες κάθε πλευράς. Να θυμάστε να φορέσετε τη δική σας μάσκα προτού βοηθήσετε τους άλλους να φορέσουν τη δική τους. Για την περίπτωση προσγείωσης σε νερό, ένα σωσίβιο γυλαίκο βρίσκεται κάτω από το κάθισμά σας. Περάστε το από το κεφάλι σας. Περάστε τους ημάντες γύρω από τη μέση σας. Κουμπώστε τους. Για να τους προσαρμόσετε, τραβήξτε τους ημάντες στη μέση σας. Μην φουσκώνετε το σωσίβιο γυλαίκο σας μέσα στο αεροσκάφος. Όταν βρεθείτε εκτός του αεροσκάφους, φουσκώστε το σωσίβιο, τραβώντας τον πύρο. Εάν το σωσίβιο γυλαίκο δεν φουσκώσει ή χρειάζεται επιπλέον φούσκωμα, φυσήξτε μέσα στο σωλήνα. Το σωσίβιο διαθέτει ασφόδια σφυρίστρα για να προσελκύσετε την προσοχή. Διαθέτουμε επίσης βοηθήματα σύγκρισης για τα παιδιά. Η θέση σας πρέπει τώρα να είναι σε όρια θέση, τα τραπεζάκια σας κλειστά, τα υποταχιόνια σας κατεβασμένα, τα σηκίαστα των παραθύρων ανοιχτά και οι ζώνες σας δεμένα. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη πτήση με την EasyJet. Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome on this EasyJet service to London Luton for you today. My name is Paula. I'm the cabin manager on board, and if there's anything I or my colleagues can do to make your journey more comfortable today, then please do not hesitate to ask one of us.
We have a fantastic team on board with me today there. At the back of the cabin we have the lovely Sam. In the centre of the cabin we have Meg. And then we have another Sam. The crew on board, ladies and gentlemen, for your comfort and your safety, will be demonstrating the safety features of this aircraft and would greatly appreciate just a few moments of your time. I'd also like to wish a warm welcome to our speedy boarding customers on board today. Welcome on board and thank you very much. Ladies and gentlemen, we now ask for your attention while we take you through the safety procedures of this aircraft. A safety card is in your seat pocket showing the exit routes, oxygen masks, life jackets and brake positions. You must adopt the gear brace brace. There are 2 emergency exits at the rear, 4 in the middle, and 2 at the front of the cabin. Floor lighting will guide you to an exit. Please be aware that your nearest exit may be behind you. In an emergency, leave all cabin baggage on board. Your seatbelt is fastened, adjusted, and released as shown. It must be fastened when the seatbelt signs are on, and we recommend that you keep it fastened at all times. If the air supply fails, masks will drop from above you. Pull a mask towards you to start the oxygen. Put the mask over your nose and mouth. Hold in place with the strap. Pull on each side to adjust. Put on your own mask before helping others. If we land on water, remove the life jacket from under your seat. Put it over your head. Pass the tapes around your waist. Click together. And pull the strap to adjust. Do not inflate it inside the aircraft. When outside, inflate by pulling the toggle. If it fails to inflate or needs topping up, blow into the tube. There is a light and whistle for attracting attention. We also carry flotation aids for children. Your seat back must now be upright, tray table stowed, armrest down, window blinds open and seatbelt fastened. We wish you a pleasant flight with EasyJet. Remarking how terrible the leg room is. I think it's fine. I think it's fine. It's lovely short legs.
Sorry? I'll stop it back there.
seatbelt fastened while the seatbelt sign is on, and we recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Toilets are located at each end of the cabin, and remember that smoking is not permitted at any time. This includes e-cigarettes. Anyone travelling on a non-EU passport will need to complete a landing card to present with their passport at immigration. If you require one, please don't hesitate to ask one of your crew when we pass through the cabin shortly.